Okay, thanks Dr. Bala. Syarul, thanks. Ya, terima kasih Dr. Bala. Ada satu benda lagi Dr. Bala kata, di luar sana kalau macam Google saja, di YouTube ada terlampau banyak maklumat di sana ya. Apa yang perlu kita buat, kita kena ada hati orang muda macam Dr. Fairuz, dia sentiasa mencari ambil inisiatif untuk mengambil tahu pasal orang lain. Kita tak boleh fikir pasal diri kita je. Kita ni semua, kalau kita seorang Islam pun kita percaya kita semua ni adik-beradik. That's why I said we have to seek the truth independently. Kita kena investigate independently. Baru kita jangan harapkan. Yes, Dr. Bala kata the truth will prevail. Okey, kita pergi kepada Jason Leong sebagai seorang yang bekas external consultant dan juga pemenang servis terbaik, most outstanding service untuk beberapa dia bagi servis external consultant untuk mayor di beberapa bandar besar di US di Oklahoma, di Nebraska, Knoxville. So daripada situ kalau macam tengok Dr. Ang Swee Chai pun dia kata macam by default, you've been Singaporean, you Christian, you kena sokong Zionis in that sense. So mungkin mungkin Jason Leong, kita berdua je yang tak ada doktor kat sini ya. Mungkin boleh berikan sedikit pencerahan kenapa benda tu. Kadang macam kawan saya dalam grup IP Interface Building Bridges, dia nampak macam ada sedikit ke arah tu lah. Mungkin Jason Leong boleh berikan sedikit pencerahan kat situ. Jason, over to you. Okay. Ini daripada perspektif Kristian lah. Kristian, even American pun yang betul-betul sokong kat sana sebenarnya Jews sikit saja. Yang banyak tu actually dia kata Christian Zionist in States. I mean, yang penting sekali satu fakta yang mungkin tak berapa dikesan atau disedari oleh orang ramai, terutamanya orang yang bukan beragama Kristian. Kerana kalau dilihat tentang basis atau asas claim atau tuntutan Israel over Palestine, even the ambassador of Israel di peringkat United Nations, he will hold out the Bible and then he will say, this is my title deed. Inilah surat hak milik saya untuk Palestin. This is my title deed. He used the Bible. Tetapi ini seorang Yahudi. The holy book of the Jews who has the Judaism religion is not the Bible. Buku suci bagi orang-orang Yahudi dalam agama Judaism, buku suci yang mereka guna ialah either the Torah or the Talmud. Jadi soalan ialah mengapa seorang Yahudi yang beragama Judaism akan berdasarkan tuntutan mereka atas Palestin berdasarkan buku suci agama yang lain, agama Kristian. You see, why don't they take up the Talmud and the Torah and go to United Nations and say that this is my title deed? Mengapa? Kerana one very startling fact is that kalau mereka gunakan Torah atau Talmud, there are many verses in that holy book of theirs that actually condemn every single of the action. Instead of becoming a title deed, it becomes a condemnation. Mereka, because inside the Judaism teaching, in the Talmud and in the Torah, it is very strict. Apa yang dikatakan ialah, if a person membuat dosa-dosa atau membuat perbuatan yang zalim dan kejam seperti to kill innocent people,
to suppress the widows and the orphans, to oppress the people and become very cruel. Therefore, God will take away your title deed and forfeit everything, remove everything from you, and will kick you out of the land. That is what the Talmud and the Torah say. So kalau mereka gunakan asas itu, mereka akan tetap dikecam dan dikondem oleh buku suci sendiri. Jadi mereka dengan convenient shift and use the Christian Bible, and then that also a particular part of the Old Testament, which is a little bit more not as strict as what the Talmud and the Torah, tetapi juga ada in the Old Testament, in the Bible, there are very clear verses, which is because the first 5 books of the Bible is very close to the Torah, the 5 books of the Judaism religion. And there are very clear verses which says that kalau if you possess the land, God say, you know, in the Christian Bible say that we give the Israelites, the Jews, the right to possess the land, but with a condition. It was not an absolute right. It says that if you possess the land, you are supposed to prosper the people of the land. And the condition is that if at any time you do bad things, injustice, you do cruel things, you oppress the people, you also shed innocent blood, and you do not prosper the people, you fail in the duty to bless the people, you bring worse things instead of the people instead of blessing them, God say, I will vomit you out of the land. You know, akan dimuntah keluar, so dihalau keluar. So they will also lose their right under the Bible, under the Christian religion. So, you know, no matter what, you know, offer people who don't go and read those details, they don't know. But that is very clear in the Bible. It already said, you know, actually they forfeited the right already, because when they behave like that, it's very clear over and over again, all the years in the history dalam sejarah dalam kitab Alkitab, memang orang-orang Israel merupakan orang yang amat what we call them the stiff-necked people, very stubborn. And God actually repeatedly kicked them away, and beratus-ratus tahun, 400 years in the wilderness, they were split, right? They were cursed actually. God said, we curse you. You will never gather again for 400 years. So they were split, and all over, you know, they were overtaken by the Babylonians, and then the Persians and everybody else. You see, that is the reality. So jadi, tetapi the problem in the Christian world today is that they base that religion on what we call Christian Zionism, which is more towards Zionism rather than Christianity, partly because of the Jewish and the Israeli lobby and influence in the entire political world of the United States, including the social political world plus the religious world, where they control all the seminaries, the theological seminaries that manufacture and train the pastors or the churches, are all controlled basically who have that kind of theology. Is it that I heard that, you know, for Jesus to come down for the second coming, the Jews need to be in Israel. Only then Jesus will come down in that sense. So in a certain sense, they are trying to help, even though they also believe that the Jews, basically 2/3 of them will be killed during the Armageddon. I mean, it's only 1/3 that will be saved. But of course, they said the Jews that didn't believe that. So the Christians helping them, so they're happy to be in Israel in that sense. That is, of course, Islam has different narrative on that thing, but that's what from I gathered. Is that true? The problem is that, you see, how do Christians or the theologian make this quantum leap from the Israel in the Bible, who are supposed to be holy, good people, you know, a quantum leap to equate that
Israel of the Bible to the Israel of today, which is actually a political government that has nothing to do, that never existed during the biblical days. So it is not the same, so the Israel of the Bible is not the same as the Israel of today. Israel of today is a political government. It is a Zionist government, and it has its own political agenda, its own political ideals, and that is definitely not religious, not based on the Christian faith. So Christians, by and large, they have got this mixed up, and they just do this and they equate. Oh, sama Israel is Israel lah, sama lah Israel dalam Bible, Israel sekarang sama. And then when all of them are being taught like that, and all the reference books and buku-buku rujukan untuk student pastor, so lepas graduate dan menjadi pastor dihantar ke gereja, so the teaching dan ajaran mereka dalam gereja berasaskanlah satu ajaran yang berdasarkan condong terhadap Christian Zionism, which is actually sad, it is wrong. So that is why our problem here now for people like us in ANCOM and all that, we have started this fight in that sense that we want to introduce and tell them that, look, the interpretation in the Bible to be very fair and pure, it has to be, it is about God is a good God, is a just God, can never be using God to justify this kind of slaughter. How can we share? That's not our friend. Ang Sui Chai, very clear. He said, how can I do that? It totally contradicts. True. Thanks, Jason. I think that's very clear. How can that we oppress or we kill people to get that land? Somebody was there. So just not that's not the Christian way of looking at things. In fact, kalau macam kita tengok pun, macam Ustaz boleh clarify, the Orthodox Jews pun actually dia against the occupation. Dia menentang. In fact, dia kata sepatutnya kalau dia pergi kat situ, not by force. Dia by natural, dia sepatutnya beri rahmat kepada seluruh penduduk dunia lah. Bukan dia sepatutnya memberi kebaikan dan bukannya untuk memusnahkan dengan cara the Zionist apa yang buat di sana. Mungkin Ustaz boleh bagikan sedikit macam Islam punya version of that akhir zaman punya rumah. Silakan Ustaz. Amin. Okey. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Terima kasih Syarul. Dan dalam konteks ini betul apa yang dikongsikan oleh Jason tadi ya. Bagaimana macam mana rejim Israel ni walaupun dengan segenap keganasan masih juga disokong terutamanya oleh sebahagian dan sebahagian besar tu adalah mereka secara zahirnya adalah beragama Kristian, sama ada mereka praktis ataupun sebagainya itu persoalan lain lah, tetapi mereka Kristian. But mereka ni sebagaimana yang saya sebut tadi adalah Christian Zionism. Yang baru-baru ni Profesor Haim Brishis Zebner turut berkongsi, beliau di SOAS, School of Oriental and African Studies, University of London. Beliau kongsikan bagaimana kenapa British UK government juga cenderung untuk menyokong Israeli regime, because they mention bagaimana lebih daripada 30% of British politicians funded by the Israelis. Maknanya the Israeli lobby. Kita tak nafikan bagaimana rangkaian dan network mereka ni. Maknanya di sana, contohnya macam di UK, tidak semestinya politician tu Yahudi, tapi juga daripada kalangan mereka yang Kristian tetapi dengan kefahaman ataupun menyokong gerakan Zionism ini. Dan memang banyak ditulis oleh pengkaji-pengkaji berkenaan kecenderungan ni, dan ia adalah suatu fakta juga bagaimana daripada awal lagi British occupation di samping dia punya political aims, political move dan seumpamanya, tapi mereka Kristian. By the way, mereka boleh untuk bersama-sama dan support Israel ni, satu dari segi kepentingan politik mereka, sebab dari sudut politiknya Israel tu sebagai sebuah entiti yang ditubuhkan sebagai
buffer state untuk mengawal kontrol the area dari sudut ekonomi, dari sudut kewangan, dari sudut politik dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama mereka juga memang membawa gagasan yang hampir sama dengan Zionis ni. Okay, so that kalau kita tengok kepada Trump contohnya kan, macam mana dia boleh share almost the same vision. Dan Trump bukan Yahudi. Trump secara zahirnya adalah Kristian, tetapi Kristian yang berpegang kepada Christian Zionism ini. Dari sudut dia bukannya macam Jason sebut kan, bukan Christianity, tetapi dia adalah gagasan politik yang dikongsi bersama the set vision dengan gerakan Zionis ini. Dalam masa yang sama, bila berbicara tentang apa yang berlaku di akhir zaman, menurut sumber-sumber daripada Islam, memang ini antara perkara yang memberikan keyakinan dan kekuatan kepada pejuang-pejuang pembebasan di Palestin, yang secara zahirnya kita akan melihat bila berhadapan dengan military might Israel ni, yang sebahagian menyatakan bahawa Israel adalah kekuatan tentera yang paling kira kategori yang kuat, yang sukar untuk ditembusi, bersama dengan alliance mereka lah, US dan sebagainya. Dan Israel adalah antara pembekal senjata kepada banyak negara-negara, termasuklah negara jiran kita Singapura dan sebagainya pun adalah juga yang ada hubungan dengan Israel ni dari sudut ketenteraan. Okay? Jadi bila begini, secara zahirnya kita akan nampak bahawa almost impossible untuk mereka yang ditindas, yang dicengkam dengan segala serba-serbi kezaliman ini untuk bangkit. Tetapi itu penilaian kita. But for Palestinians, di samping mereka berusaha untuk mempertahankan tanah air mereka daripada terus dijarah oleh rejim Israel ini, dalam masa yang sama, secara faktanya, sebahagian besar daripada mereka yang bangkit berjuang ini adalah daripada kalangan Muslim, tanpa menafikan peranan daripada kelompok Kristian. Cuma kelompok Kristian dia banyak berpusat di tebing barat, di tebing barat di Baitul Maqdis, dan kita sedia maklum di situ juga contohnya macam di Bethlehem, dan juga di Baitul Maqdis sendiri di Jerusalem, di mana banyak juga tempat-tempat yang signifikan untuk Kristian, contohnya Holy Sepulchre, kemudian Church of Nativity, yang namun begitu, laporan yang tadi kalau tak silap Jason ada kongsikan dalam perbincangan kita sebelum ni, Jason, bagaimana bilangan orang Kristian yang berada di Jerusalem tu semakin menurun peratusnya. Kalau dulu mereka mungkin dalam sekitar 20%, kemudian telah semakin menurun di bawah daripada 10% yang masih kekal di situ dengan sebab kezaliman dan diskriminasi yang dilakukan oleh rejim Israel ini turut memberikan kesan kepada rakan-rakan daripada kalangan pengadut Kristian di sana, di mana yalah of course mereka menginginkan keselamatan, keamanan, tetapi bila berlaku diskriminasi, bila berlaku serangan, mereka pun terkesan dan trauma dengan keadaan-keadaan yang berada di sana. Jadi ringkasnya, apa yang dijanjikan dalam nas ataupun teks umat Islam, rujukan umat Islam ini adalah antara lain menyebut tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahawa akan kekal, akan sentiasa ada satu kelompok daripada umatku, yakni umat Nabi Muhammad SAW, yang akan kekal istiqamah, menjadi mereka yang sangat tegas
bila berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan akan sentiasa berpegang teguh dengan agama. Okey? Dan bila ditanya oleh sahabat Nabi SAW, ini saya terjemahkan maksudnya, di manakah kelompok ini, wahai Nabi Allah? Kemudian Nabi respon bagaimana mereka di Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis, di Jerusalem, di Palestin, dan juga aknaf Baitul Maqdis, di sekitar Jerusalem. Dan ini antara perkara yang memberikan motivasi besar kepada pejuang-pejuang yang berada di Gaza, walaupun berhadapan dengan ketumbukan tentera yang tercanggih, terhebat, terdahsyat, tetapi bagi mereka, mereka adalah benteng umat yang mempertahankan maruah umat, khususnya maruah umat Islam di seluruh alam, dengan mereka kekal istiqamah bertahan dengan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Mungkin kita pernah dengar lagu Hamas, ya, bila disebut idza daqat bina dunya, bila mana seluruh dunia seakan-akan menghimpit kami. Betul tak? Okay, sedang kefahamannya adalah semua tak nak sokong kami, semua tak nak bantu kami, semua nak pencilkan kami, semua nak halang kami atas, bawah, kanan, kiri dan seumpamanya. Apa respon daripada mereka? Adalah tangan-tangan kami bangkit bersatu dan berpadu. Untuk apa? Untuk menenun fajra ummatina, untuk menenun fajar bagi umat kami. Ya, makna kata mereka merasa tekanan, penyiksaan, segala kezaliman yang dilakukan itu tidak sesekali akan mematikan mereka, tetapi mengukuhkan lagi kebangkitan mereka di dalam keadaan mereka berjuang bukan semata-mata untuk menang, tetapi mereka menggambarkan bagaimana walaupun mungkin saat mereka akan syahid adalah pada malamnya, lebih kurang begitu. Pada bicara lagu yang saya bila dengar lagu ni memang sangat merembang bulu roma, bagaimana mereka punya komitmen perjuangan ini, dan mereka menyimpulkan dekat hujung tu kita akan dengar waya sya'bi, ya sya'bi, aya sya'bi, aya ahli, wahai bangsaku, merujuk kepada Palestinians, dan ahli, warga Palestin. Apa yang dilakukan adalah demi pembebasan, kemerdekaan dan mengembalikan kehormatan bangsa mereka. Maka dalam konteks ini mereka sangat berkeyakinan janji Allah Subhanahu wa taala yang benar itu pasti akan menang. Walaupun nampak macam logik akal kita macam sukar. Tak logik. Tetapi tapi rakan-rakan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, memang kita wajar untuk menilai berdasarkan logik, tapi dalam masa yang sama kita juga diajar bahawa di sana ada kuasa yang lebih besar lagi daripada logik yang ada itu. Okey? Maknanya kata ikhtiar kena buat, usaha kena buat ke arah pembebasan yang berkenaan. Macam kita berhadapan dengan pandemik kan, kira logik akal kita macam negara-negara superpowers ni tidak akan affected dengan this kind of pandemic. Tapi bila didatangkan pandemik, kita melihat bagaimana manusia pun tak mampu untuk ikhtiar ada, tetapi tiada lagi yang mampu untuk memberikan jaminan bagaimana nak menyelesaikan pandemik ini secara total. Maknanya di sana ini keperluan kita untuk merujuk kepada sumber ilmu wahyu. Jason ada sebut rujukan-rujukan kitab-kitab bagi Kristian, Yahudi dan seumpamanya. Begitu juga dengan Muslim, pastinya di sana
of course, semua agama memang akan memberikan, Dr. Bala berkongsi dengan kita, semua agama akan menyeru kepada kebaikan, kesejahteraan. Maka kalau kita cintakan keamanan, maka kita tidak sesekali akan bersekongkol dengan rejim Israel. Okay? Dan kalau kita adalah pencinta kepada keadilan, maka kita pasti mewajibkan diri kita untuk membela nasib mereka yang ditindas di Palestin. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, satu benda yang okey, untuk for your information, actually there are some viewers my talk show ni daripada Australia, daripada Kashmir pun ada, daripada London. Some of them they cannot understand, but they just follow my channel. Sometimes we just speak in English, so I feel bad. There is one from Kashmir also said we should talk about India, what happened there. Okay, never mind. But since you all Malaysian, I'm being more comfortable talking in Malay actually. So we be more relaxed. But sorry, those watching when they're quite. Okay, one thing that I want to make it very, very clear, at least on the Palestinian issues, I think Dr. Bala pun ada mention. I think Dr. Amin pun ada mention. It's nothing to do about religion. Of course, there is a religious factor dekat situ. Macam kita believe from Islamic point, I think itu tak salah. Everyone has dia punya rights to believe in that sense. Orang yang mungkin daripada surah Isra, orang yang betul-betul imam takwa yang akan menang untuk kerosakan, untuk mengalahkan itulah. Itu that from Islamic point of view. But for those yang watching, especially Dr. Bala, Jason yang bukan, those watching kat Abi, this issue to us is about political, is about humanitarian. So one country is occupying another countries, then they're systematically ethnic cleansing the Palestinian there. Macam I tengok macam dia share tu Ilan Pepe, kalau tengok is basically Jewish historian and author. Itu Ilan Pepe yang tunjuk tu. So what they are doing, dia memang tulis buku basically Israel ethnic cleansing. He's basically the enemy number one of Israel sekarang. Because they kutuk. Syarul. Sorry? Syarul, let me Sure. intervene. Yeah. You were talking about your overseas audience. Maybe this trend that I just got in from US survey about the evangelical Christians is very interesting because now there is a decline in the support of the younger age Christian group who are the evangelical Christians for Israel. So these are the numbers. This is the latest one that was done by Pew Research. It's a very renowned research unit that was done in 2020. That was last year. It shows that the young evangelical Christian support, that means the age group of those 18 to 29 years old, younger one, the support for Israel has dropped from 75% in 2018 to 33% as at 2020. So it's a major drop actually because the younger people in the US, I think God bless them, they are more individualistic minded and they don't subscribe to all the old government top-down theology, and they have their own thinking, and they are more crusading for justice, for peace, and they want to fight against oppression. So this is a good sign. And the second survey, which is from Gallup poll that was done only this year, Gallup poll surveyed the US general public, about their support for Palestine. And in 2001, the support for Palestine and for generally in US was 16%. That was 2001. But this year, 2021, the support rate has gone up from 16 to 25% now. So basically these are actually some very good signs. That is why within the US government, while the Democrats are in power, Democrats are more progressive-minded than the Republicans. So they are pushing certain things. So there was a symbolic blockage of the supply of weapons bill of 735 billion actually to Israel. But it's symbolic in that sense, but it wasn't actual blockage.
But it shows that increasingly there are the what do you call that, the support for Israel has declined, and also the support for the Palestinians and the Palestinian cause has increased, and that's a good sign actually. So I see some light in that darkness, and I think the other thing that is very pertinent that we should note is that today the term that is being used to describe Israel, they have changed the term from, it used to be described as the illegal occupation of Israel, of Palestine by Israel. Now, occupation is not so strong a word. It is like, I think it hides a lot of things. You know, it covers and very deceiving. Occupation, right? Today, the word used more commonly is appetite. And I see this as a good sign because appetite is very clear, because we have the whole picture of South Africa and appetite. And if going with this trend, I think I'm optimistic. I'm more optimistic that, you know, well, we know what happened when the appetite thing gathered strength, and what happened to South Africa. Yeah. Right? So hopefully this might be the turning point, you know, where we begin to describe, call a spade, you know. Yeah. You know, so appetite in Palestine. So that may just result into something Thanks, Jackson. I think that's very true. I think now even there is a trend among young people. I mean, they march after, let's say, Black Lives Matter. So they know that Palestine also matter in that sense. That there is shift. Now we can talk quite openly. I've spoken to some people. I think 10 years ago, you cannot even talk about Palestine in the US. They're very one way. So now things more open. Macam Bala berkata dalam day, the truth will prevail, Dr. Bala. So I think because the topic of today, I know not discuss bantu is going to be very long. Tapi what I try to take home from the discussion is what we can do to make things better, at least before come to that time. Macam mungkin Ustaz kata, mungkin ada orang beriman yang boleh menang mengalahkan the impossible tu. Tapi what we can do, the possible things that we can do now to make at least their lives better. So that to me is very important. I think Jason also cakap pasal appetite tadi. I think there is BDF movement pun is gaining momentum. In fact, banyak yang join BDS ni bukan orang Islam. Dia boleh buat benda tu. Against caterpillar. Yang tu. I think kita kalau mungkin boleh habis dekat sini, mungkin kita boleh start dengan mungkin ketua pemuda penyatuan anak muda, untuk memberikan beberapa take home that kita boleh bawa. Apa yang kita buat? Yang penting apa yang saya boleh buat. Saya tak nak macam kita. Kalau macam kita, Ustaz buat, saya tak payah buat lah kot. Jason buat, saya tak perlu buat. Ini macam maksud saya, kita buat diri kita. Apa yang kita buat dengan kita punya own capacity yang kita boleh buat untuk menolong ke arah tu lah. Mungkin time tu Allah akan tolong. Tapi macam Allah kata, kalau kita tak tolong diri kita sendiri, tiba-tiba you nak magic Allah akan tolong, Allah takkan tolong. Banyak orang Islam sini pun, macam kita tengok yang jiran-jiran pun dia masih lagi berbaik-baik, you know. So saya rasa banyak lagi. Kalau kita nak boycott, mungkin kita boleh boycott orang Arab sini, you know. Daripada kita nak boycott orang Israel. Banyak dekat situ. Banyak lagi yang kita boleh buat. Macam mana Allah nak tolong? Allah bukannya macam kadam kita. Kita tak tolong diri kita. Macam mana Allah nak tolong kita? So to me that is very important. We must do what we can do. So I bagi balik pada pengerusi penyatuan anak muda untuk memberikan sedikit yang kita boleh buat untuk untuk sesuatu lah, untuk tak menyelesaikan tu satu masalah yang besar. Kalau mengurangkan tu mungkin agak yang boleh lah sebelum sampai satu penyelesaian dekat situ.